Welcome to the Learner's Vocabulary section. In this lesson, you will learn important English words with their meanings and examples. Practice them regularly to improve your speaking and understanding skills. Apron, broom, cake pan, chopsticks, clips, coconut scraper, cups, dosa pan, dosa turner, dustbins, flask, floor mop, garlic press, idli pot, idli scooper, kadai, knife, ladles and spoon, lemon squeezer, linens, long bottle brush, microwave oven, milk cooker, mortar, oil cans, paper bag, peeler, plates, pot holders, potato masher, pots, pressure cooker, refrigerator, rolling pin, scissors, scrapper, scrub brush, scrub pad, skewers, skimmer, spatula, doily, stone grinder, strainer, straw, teapot, tea strainer, tea towels, tiffin box, tin, toothpicks, chopping board, tumblers, oven, water bottles, water glass, water jugs, whisk,
Wire mesh. Salt bottle. Thank you for patiently viewing all the slides. We've included the content along with meanings in your local language to support your understanding. Please take the time to review the written material on your own to strengthen your learning. சமையலுடை, துடப்பம், ரொட்டி வைக்கும் தட்டு, ஜோடிகச்சிகள், பற்றி, தேங்காய் துருவி, கோப்பை, தோசைகள், தோசை திருப்பி, குப்பை தொட்டி, குடுவை, தரை துடைப்பான், பூண்டு பத்திரிக்கை, இட்லி பானை, இட்லி குடைந்து எடுப்பது, கடாய், கத்தி, அகப்பைரு கரண்டி, எலுமிச்சை நெருக்கி, நார்மடி, நீண்ட குப்பி தூரிகை, மின்சார அடுப்பு, பால் அழுத்த சமையல் கலம், காரைகலவை, எண்ணெய் கலன், காகிதபை, தோலுரிப்பான், தட்டு, பானை இடுக்கி, உருளைக்கிழங்கு பிசைதல், பானை, அழுத்த சமையல் கலன், குளிர்பதனேற்றி, உருட்டுக்கட்டை, கத்தரிக்கோல், தேய்ப்பான், தூரிகை துடை, துடைத்தட்டு, முள்கரண்டி, மேல் தங்கும் கரண்டி, துடுப்பு கரண்டி, நுனித்தாள், கல் அரவைகள், வடிகட்டி, குடைவாள், தேநீர் பானை, தேநீர் வடிகட்டி, தேநீர் துண்டுகள், உணவு பெட்டி, தகரம், பல்குத்தி, காய்கறி நறுக்கும் கட்டை, குவளை, அடுப்பு, தண்ணீர் குப்பி, தண்ணீர் குவளை, தண்ணீர் ஜாக்ஸ், கண்ணிழை, கம்பிவலை, உப்பிகுப்பி. Learners, I'm going to ask you a few questions to check how well you've learned. Don't forget to share your score in the comments. I'd love to see how you did. Thank you for watching. Keep learning every day and improve your English with us. Don't forget to like, share, and subscribe for more communicative English videos.